Good noon to everyone. Today discuss about unit process and chemical technology. Unit number 2 માં આપણે જોઈએ છીએ ફર્ટિલાઇઝર ટેક ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં ટોપિક છે એનપીકે ફર્ટિલાઇઝર. ઓકે, પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે જોઈ ગયા હતા યુરિયાનું પ્રોડક્શન જોઈ ગયા હતા, મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ, મેજર એન્જિનિયરિંગ પ્રોબ્લેમ, સમ પ્રોપર્ટીઝ. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઇન જીટીયુ એક્ઝામિનેશન. તો સ્ટાર્ટ કરીશું આપણે એનપીકે ફર્ટિલાઇઝર. ઓકે, straight fertilizer such as calcium, ammonium nitrate, ammonium sulfate, urea, single superphosphate, triple superphosphate, and potassium chloride, potash also, and in combined types such as monoammonium phosphate, diammonium phosphate are well defined products made using well defined processes. Okay, अलग अलग नाम आप्या छे. विच वन? कैल्शियम अमोनियम सल्फेट है, एमोनियम नाइट्रेट है, एमोनियम सल्फेट, यूरिया, सिंगल सुपरफॉस्फेट, ट्रिपल सुपरफॉस्फेट, पोटाश यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, एंड combined types such as monoammonium phosphate, diammonium phosphate are as well as defined the products made using well defined processes. Okay, note down कर लेजो. NPK fertilizer, this paragraph is important. Okay, compound or complex fertilizer such as NPK are more difficult to define as there in a infinite number of NPK ratios, and the processes applied in their production are numerous. The product name is NPK is normally followed by 3 numbers to indicate the presence of nitrogen, potassium pentoxide, and potassium oxide. Straight fertilizers such as calcium, ammonium nitrate, and ammonium sulfate, urea, single superphosphate, triple superphosphate, potassium chloride, and combined types of such as monoammonium phosphate, diammonium phosphate are well defined products made using well defined processes. Compound or complex fertilizers such as NPK and more fertilizer defined કરેલા છે અલગ અલગ રીતે. ઓકે, તો પ્રોડક્ટ નેમ NPK છે જે નોર્મલી ફોલોડ થાય છે 3 નંબર પર. indicates the percent of N, P2O5 and K2O which the product contain. જે example તરીકે લઈએ તો 24:6:12 indicates that a particular grade contains 24 nitrogen, 6% potassium compound, phosphorus compound, and 12% K2O. In addition, the fertilizer may be contain magnesium, boron, sulfur, micronutrients. The typical content of nutrients N plus P2O5 plus K2O will normally be in the range of 40 to 60%. Okay, manufacturing of NPK fertilizer for different processes are available for manufacturing of NPK fertilizer. अलग अलग આપેલા છે. ઓકે, એમાં એની ફ્લો ડાયાગ્રામ આ રીતની આપેલી છે.
પ્રોસેસ ડિસ્ક્રિપ્શન આપેલા છે એ બી જોવાના છે આપણે. ઓકે, તો આપણો આ ચેપ્ટર કમ્પ્લીટલી અહીંયા ઓવર થઈ જશે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો કમ્પ્લીટલી રિવિઝન કરી લો એકવાર. NPK ફર્ટિલાઇઝર. Manufacturing of NPK fertilizer. 4 different processes are available for manufacturing process of NPK fertilizer. Okay, nitrophosphate based NPK fertilizer mix acids route માં આપેલો છે. એમોનિયમ ફોસ્ફેટ એ એમોનિયમ નાઇટ્રેટ બેઝડ NPK ફર્ટિલાઇઝર તરીકે આપેલો છે. નાઇટ્રોફોસ્ફેટ બેઝડ NPK ફર્ટિલાઇઝર ઓડા રૂટ તરીકે આપેલો છે. મિકેનિકલ બ્લેન્ડિંગ ઓફ સિંગલ ઓર મલ્ટી ન્યુટ્રિન્ટ કમ્પાઉન્ડ તરીકે આપેલો છે. આ 4 ખાસ યાદ રાખજો. ફર્સ્ટ વન, સેકન્ડ વન, થર્ડ વન અને ફોર્થ વન. જે NPK ફર્ટિલાઇઝર પર છે કઈ રીતે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ માટે. ઓકે, અગેન રિપીટ કરું. નાઇટ્રોફોસ્ફેટ બેઝડ NPK ફર્ટિલાઇઝર મિક્સ એસિડ રૂટ માટે. અમોનિયમ ફોસ્ફેટ અમોનિયમ નાઇટ્રેટ બેઝ માટે NPK ફર્ટિલાઇઝર. નાઇટ્રોફોસ્ફેટ બેઝ NPK ફર્ટિલાઇઝર ઓડા રૂટ માટે છે. એન્ડ મિકેનિકલ બ્લેન્ડિંગ ઓફ સિંગલ ઓર મલ્ટી ન્યુટ્રિન્ટ કમ્પાઉન્ડ માટે છે. ડિસ્ક્રિપ્શન પાર્ટ આપેલો છે એઝ ઇટ ઇઝ. રીડ ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ. We have studied about first processes mixed acid process with phosphate rock design because it has advantage of broad range of formulations. This process is very flexible and produces grade with varying degree of phosphate water solubility. It gives high quality product and medium cost of labor and the cost of investment. The process is able to use cheap raw materials such as phosphate rock, but this process have complex gas scrubbing processes. ओके, रिपीट कर लो एक वक्त. Okay, so first of all the raw materials. Which one? The manufacturing process of NPK fertilizer using mixed acid processes. રો મટીરિયલ આપેલું છે ફોસ્ફેટ રોક, નાઇટ્રિક એસિડ, એમોનિયા, ફોસ્ફરિક એસિડ, સલ્ફ્યુરિક એસિડ અને પોટાશ. તો પહેલાં તેનો ફ્લો ડાયાગ્રામ જોઈ લો, પછી એની મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ જોઈએ આપણે. ધીસ વન ઇઝ અ મેન ફ્લો ડાયાગ્રામ. સ્ટાર્ટ થાય છે ધીસ વન, અહીંયાથી ફોસ્ફેટ રોકથી સ્ટાર્ટ થાય છે. નાઇટ્રિક એસિડ એડ કરેલું છે, એસિડ સ્ટાર્ટ ધીસ વન. ફોસ્ફોરિક એસિડ, સલ્ફેટ એસિડ, એમોનિયા એસિડ, આટલું બધું રો મટીરિયલ્સ યુઝ કરેલા છે. સ્ક્રબર્સ છે જે વોટર એડ કરેલું છે એમાં, અને ઓફ ગેસ તરીકે બહાર નીકળે છે બંને સાઈડે જોવા. ઓકે, દેન અહીંયાથી બાયપાસ થઈને એસિડમાં એડ કરવાનું, પછી બાયપાસ થઈને ગ્રેન્યુલેટરમાં જશે. ટાયર છે, સ્ક્રીન્સ છે, બધા પ્રોસેસ પાસ થઈને આપણને કમ્પ્લીટલી પ્રોડક્ટ મળશે NPK ફર્ટિલાઇઝર. ધીસ વન લાસ્ટ. ઓકે, આ જે ફ્લો ડાયાગ્રામ છે કમ્પ્લીટ તમે ડ્રો કરી લો. ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ NPK ફર્ટિલાઇઝર્સ.
ઓકે, રો મટીરિયલ આપણે યુઝ કરેલું છે ફોસ્ફેટ રોક, નાઇટ્રિક એસિડ, ધીસ વન એમોનિયમ ફોસ્ફરિક એસિડ અને પોટાશ. પ્રોસેસ ડિસ્ક્રિપ્શન આપી છે, ડિટેલમાં જઈએ. પહેલાં તો ફ્લો ડાયાગ્રામ ખાસ જોઈ લેવાના. મટીરિયલથી સ્ટાર્ટ થાય, દરેક એડ કરેલા છે, કમ્પોનન્ટ ક્યાંથી એડ થાય અહીંયાથી જો, અને આ મેઇન પ્રોડક્ટ આપણને મળે છે. પ્રોસેસ ડિસ્ક્રિપ્શન આપેલું છે. સિમ્પલ છે, દરેક ફ્લોશીટમાં મેજર એન્જિનિયરિંગ પ્રોબ્લેમ, પ્રોપર્ટીઝ, ફ્લો ડાયાગ્રામ, મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ હોવાનું જ છે એઝ ઇટ ઇઝ. આ લાસ્ટ પોઈન્ટ છે સેકન્ડ યુનિટનો, એનપીકે ફર્ટિલાઇઝર. સેકન્ડ ચેપ્ટર કમ્પ્લીટલી યુનિટ ઓવર થઈ જશે આપણું. ઓકે, ડિસ્ક્રિપ્શન જોઈએ આપણે. ઇન ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ નાઇટ્રિક એસિડ એન્ડ ફોસ્ફેટ રોક ઇઝ ચાર્જ in digestion reactor to give solution of phosphoric acid and calcium nitrate. Acid gases such as oxides of nitrogen and fluorine compounds are formed during the digestions. Depending on the type of phosphate rock, after digestion reaction mass is transferred in jacket ammonium reactor. Ammonium also phosphate acid, sulfuric acid and solid materials like potash, ammonium phosphate. Okay, all this discussion part in their paragraph. No, read it completely. First one. Okay, this is the second one line. Compounds, types of phosphate rock. Okay, now which one first? Also ammonium phosphate acid, sulfuric acid, all the solid material like potash, ammonium phosphate, superphosphate, ammonium sulfate can compound containing potassium and magnesium also are added. Now this reaction is exothermic reaction, so cooling water is passed through the jacket, ammonium mass collected from bottom and changed into the neutralization reactor. Here the pH of this reaction mass adjusted up to the range of 5 to 6 by adding acid. Okay, after neutralization reaction mass fertilizer is upgrading granular, where granulation of reaction mass is conducted. Therefore this granulated fertilizer is dried using hot air. During drying processes the upward stream is inserted in cyclone when gases and dust particles are separated. The gases came from digestion, ammonium neutralizer, cyclone and scrubbed using these processes. Okay, all this discussion part. Okay. ઓકે, મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ જે ફર્ટિલાઇઝરમાં આપણે જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે નવો યુનિટ સ્ટાર્ટ કરીશું. જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ હશે એ સ્ટાર્ટ કરીશું આપણે. ઓકે. Okay,
ફ્લો ડાયાગ્રામ જોઈએ સિમ્પલી જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નવા ટોપિક જોઈશું. થેન્ક યુ સો મચ.